Hello and welcome officially. Yeah, I'm Julia and I'm your host for tonight. And I'm very happy to announce or to introduce Georgina Fearn from the UK to you. I just got a message from Leah. She's having a concert tonight and she ran over, so she will be joining us later, I think. And Georgina will present in English, but I'm going to translate into German as well once she started her presentation. But before we do this, let me properly introduce her. Therefore, I need to open my notes. All right, where are they? So, well, we've never met yet, unfortunately, but I know that Georgina is or has been a student of yoga for 18 years now, and although she's as well into the physical practice of Anusara yoga, she likes Anusara a lot because of the depth that the practice and the philosophy behind it, the non-dual philosophy behind it brings, or how it brings us to a deeper conversation, like we're having this Sunday for Kula Brajana Europe. So welcome to this. Today, she's going to talk about a topic from Abhinavagupta's Tantra Loka, the 4 Upayas. And I'm also very curious, because she said in a video that she sent yesterday, that we might all know, or at least she did know, the 4 means before. They seemed familiar to her. But what we're going to do today is to look at them with a method, so that then later when you try to plan your classes and try to combine it with some theming, for example, you can take them as as means, or as means to weave them into your class plan even more skillful. So yeah, I think that's it from me now, and I can hand over to Georgina Fearn, certified Anusara teacher from the UK. So enjoy. Thank you very much, and thank you everybody for coming. Hopefully it's a worthwhile hour of your evening. We'll do the Anusara invocation, but before we do that, could I ask you just for one more minute to put your cameras on, so I can just see with a quick hand in the air, just to help me know where to maybe pitch today. Who here teaches yoga? Könnt ihr einmal kurz Kameras anmachen und Hand heben, wer von euch Yoga unterrichtet? Okay, not everybody. That's great. That's great. Who here is familiar with non-dual Tantra philosophy? Wer von euch kennt die non-duale tantrische Philosophie? Okay. And who here is familiar with the teachings of the Upayas? Wer hat schon von den Lehren der Upayas gehört? Okay. Okay, great. That's really helpful. Thank you. You can. Oh, one more question. Who here speaks English fluently? Wer von euch spricht flüssig Englisch? Okay, that's it. I feel like a teacher. Okay, that's enough now. So we'll sit now and we'll sing the Anusara invocation. What we'll do is we'll keep our microphones turned off, because if we all try and sing it with the microphones turned on, it doesn't usually work very well, because we're all synced slightly differently. But please do sing it at home. So if you'd like to take a comfortable seat, gently close your eyes and we'll sing it together. Take just 2 or 3 breaths to arrive. Nehmt nur einfach nochmal 1, 2 Atemzüge, um anzukommen.
Then take in a slightly deeper breath. Und dann einen etwas tieferen Atemzug. And we'll begin. Om Namo Shivaya Gurave Sat Chitananda Murtaye Nishprabhanchaya Shantaya Niralanbaya Tejase. And then gently open your eyes. Come back into the room. Dann komm wieder zurück in diesen Raum. I always find it quite amazing how quickly you can center when you just put your mind to it. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell man sich zentrieren kann, wenn man die ganze Aufmerksamkeit irgendwo hinschickt. So I'm now going to try to bring up some slides. Has that worked? Not yet. Okay, one moment. This There, worked. there. This worked great earlier, and now. Yeah, there they are, but this is another, this is your yeah. Hang on. Your internet. Okay, bear with me. How's that? Yeah, Is that yeah. Yes, there they are. Perfect. So here we go. So for those of you who don't know this, Anusara Yoga is founded on a philosophy called non-dual tantra. It's also sometimes called Kashmir Shaivism. Nur für die, die es nicht wissen, Anusara Yoga begründet auf einer Philosophie, die non-duales Yoga oder auch kaschmirisches Shaivismus heißt. Arguably the greatest master of this particular tradition was called Abhinavagupta. Und der wahrscheinlich größte Meister dieser Tradition heißt Abhinavagupta. And he was born in 950 AD, and he was born in the Kashmir Valley. Und geboren 950 im kaschmirischen Tal. Abhinavagupta is understood to have been an enlightened being and a master of teaching, of teaching these spiritual practices. Abhinavagupta, von dem wird angenommen, dass er ein Master gewesen ist und ein erleuchtetes Wesen dieser Lehren. And Abhinavagupta wrote a very large scripture called the Tantraloka, which was 5,800 verses long. Und der hat eben dieses Tantraloka geschrieben, diese Schrift, die die 5.800 Verse lang ist. And then afterwards, he actually wrote a condensed version called the Tantrasara, but even the Tantrasara is very huge. Ja, und danach hat er eine zusammengestauchte Version noch geschrieben, die Tantrasaras, aber selbst die sind immer noch riesig. And basically what the Tantraloka and the Tantrasara are is essentially encyclopedias of spiritual knowledge. Man könnte sagen, dass die beiden eigentlich eine Enzyklopädie spirituellen Wissens sind.
And the first few chapters of both the Tantraloka and the Tantrasara cover the Upayas. Und in den ersten paar Kapiteln von beiden Schriften geht es eben um besagte Upayas. It may be useful to know that other traditions, for example, Buddhism, also use the word upaya, but it's used in a slightly different context. So don't allow any confusion over that. Das Wort Upaya kommt auch in anderen Traditionen, zum Beispiel im Buddhismus vor. Aber lasst euch nicht täuschen, da wird manchmal das Wort in einem anderen Zusammenhang, etwas anderen Zusammenhang benutzt. In this tradition, in this scripture, an upaya is a mode or a method of transformation. It could also be understood as a state of consciousness. In diesen Schriften, mit denen wir uns hier beschäftigen, sind die Upayas Methoden oder Zustände für Transformationen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist ein Zustand des Bewusstseins. So essentially the book lays out 4 upayas, 4 methods of transformation, or 4 different states of consciousness. But also, hopefully, as we'll see this evening, the teachings on the Upayas also give us so much more than that. Also ganz wesentlich kann man sagen, dass wir hier 4 Methoden bekommen oder 5 Zustände des Bewusstseins, aber der Text und selbst die Upayas auch liefern uns noch so viel mehr darüber hinaus. So I think it's going to be really important, especially for those of you who aren't familiar with non-dual Tantra, to recap the structure of reality according to non-dual Tantra. Also gerade für die nicht so drinstecken in der non-dualen Tantra, in der Philosophie, ist vielleicht ganz schön, nochmal so einen kleinen Rückblick zu machen oder eine kleine Zusammenfassung zu machen über die Philosophie des non-dualen Tantra. And a really useful method for explaining that is the tattvas or the tattvas. Und eine sehr nützliche Art, diese Philosophie zu erklären, sind die sogenannten Tattvas. So if you're new to this philosophy, you may feel that this goes over your head. I would normally take about 3 hours to explain the tattvas. I apologize because we're going to do it in 2 minutes. Also meine Entschuldigung vorab, wir machen das in 2 Minuten. Normalerweise erkläre ich die Tattvas in 3 Stunden. Also lasst euch nicht überfordern. So actually the tattvas were first put forward by Samkhya philosophy, but non-dual Tantra built on that. Ursprünglich wurden die Tattvas zusammengestellt in der Samkhya-Philosophie, aber das non-duale Tantra hat da oben noch drauf gebaut. And essentially tattvas are like building blocks of reality that map reality from the grossest level to the most subtle level. Man könnte sagen, dass die Tattvas sowas wie Bauelemente sind, die die Realität von der Basis, von dem absolut grundlegendsten, grobstofflichsten bis zum absolut subtilsten, feinsten aufbauen. At the lowest level, we have pretty much the experience we are all in now, that of solidity, that of the elements, that of being embodied. Ganz unten in der Basis haben wir eigentlich das, wo wir uns gerade in unserer Realität befinden. Das von Festigkeit mit den Elementen zum Beispiel. Das, wie wir verkörpert sind. As it becomes more subtle, we look at the mind, and then we look at the cloaks that cover reality so that we don't see it for what it clearly is. Je feiner es wird, nach oben hin, da sprechen wir über unseren Geist und über die sogenannten Mäntel oder Verdeckungen, die unsere Realität verhüllen, sodass wir sie nicht klar erkennen.
And the highest tattvas look at the nature of supreme consciousness, or the divine, or Paramashiva, or whatever name you wish to put to it. Und die obersten Tattvas, die feinsten, die subtilsten Tattvas beschäftigen sich eben mit dem Höchsten, mit dem höchsten Bewusstsein, mit dem Göttlichen, mit Paramam Shiva, wie immer du das nennen möchtest. My favorite way to describe the Upayas is to use a metaphor. Meine Lieblingsart, die Upayas zu beschreiben, ist eine Metapher zu benutzen. The tattva that sits at the top, which is supreme consciousness, is like the source of a river. Das Tattva, was ganz oben ist, das, was das absolut höchste Bewusstsein beschreibt, ist so etwas wie die Quelle eines Flusses. And then as that river descends, it breaks off into lots of smaller rivers. They break into smaller rivers and they break into smaller rivers. Und je weiter dieser Fluss abfließt, umso mehr teilt er sich auf in kleinere Flüsse und kleinere Flüsse. Using this metaphor, the source of the river would be so crystal clear that it would be invisible. We cannot see divine consciousness. In dieser Metapher wäre die Quelle dieses Flusses so klar, so unsichtbar, eben, dass wir ihn nicht mehr sehen können, dass wir nicht die Quelle, dass wir nicht das höchste Bewusstsein sehen können. And continuing this metaphor, as the water flows down through the river, it's like it picks dirt from the bottom of the riverbed. So as each river continues downstream, it becomes muddier and darker and more cloudy. Und wenn wir in der Metapher bleiben, je mehr der Fluss jetzt nach unten fließt, umso mehr nimmt er aus dem Flussbett Schmutz auf und also Mud, Schlamm, sodass er halt immer dicker und dichter und sichtbarer wird. So when we get to the bottom of the river, which is like the most gross tattva, which is our embodied experience, we may look at that water and we do not recognize it as being the same as that beautiful clear water at the beginning of the water's journey. However, sorry, continue. Ja. Und wenn wir dann am Ende des Flusses angekommen sind und diese am letzten Tattva auch und diesen Fluss sehen, der vergleichbar ist mit unserem irdischen Dasein, dann erkennen wir nicht mehr, dass das der gleiche Fluss ist wie der mit dem kristallklaren Wasser in der Quelle. However, if you were to look under a microscope, it would be exactly the same H2O molecules that were at the beginning of the stream. Aber wenn ihr euch das Wasser unter einem Mikroskop anschauen würdet, würdet ihr sehen, dass es genau das gleiche, die gleichen Moleküle, gleiche H2O sind wie oben am Anfang des Stroms. And I find this the easiest way to describe non-dual tantra, because what it is saying is that everything both arises from, but continues to be the essence of one source. Für mich ist das die einfachste und schönste Art, Non-Tantra zu erklären. Und zwar, dass alles, wirklich alles, dass die Essenz an der Quelle und das, was hinterher, was wir sehen, alles das Gleiche ist wie oben in der Quelle. So I like to think of the Upayas as like vehicles that will allow us to swim upstream from the grossest tattvas through to the more subtle tattvas and through to the source. Und ich sehe die Upayas als Fahrzeuge, kleine Boote, damit wir den Strom bergauf fahren können, eben von den ganz grobstofflichen Tattvas über die subtileren bis hoch zur Quelle. The grosser tattvas, my mistake. The grosser Upayas are like a slower mode of transportation. It would be like
swimming upstream. And as we move through the upayas, as they become more subtle, it's like that mode of transportation, it gets faster. So it's like you go from swimming to a steamboat to a rowboat to teletransportation up through the upayas to the source. Und auch die Upayas, da gibt es gröbere und viel, viel subtilere, feinere. Und die gröberen sind eben eher so die langsamen Fahrzeuge. Oder es wäre so, als wenn wir schwimmen würden. Und dann vielleicht als nächstes ein Motorboot und dann ein Jet. Und am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, Teletransportation. Is that right? Correct. Oh, Yeah. yeah. Usually, most people will start with the grossest form of transportation. They'll start with swimming. As their practice progresses, they get a ticket to the steamboat. As their practice progresses, they get a ticket to the rowboat. As their practice progresses, they get a ticket to teletransportation. However, not always. Sometimes someone can just hear one teaching and boom, they are straight at the source. Normalerweise ist es so, dass wir, wenn wir anfangen zu üben, auf dem Weg sind, dass wir auf dem ganz grobstofflichen auf der grobstofflichen Ebene einsteigen. Und dann lernen wir mehr und dann nehmen wir das nächste Ticket bis nach oben. Aber das muss nicht immer so sein. Es ist auch möglich, man hört eine Lehre, ein Lehrer und bam, das ist dann direkt das Ticket nach oben zur Quelle. So what I've done there is given you one reason why there are different upayas. My first question I would like to put to you today, and I can see that someone's waiting in the waiting room as well, Julia, so you could maybe let them in whilst we're thinking about this. Can you think of any other reasons why there would be different methods for spiritual development? Eine Frage, oder die erste Frage, mit der ich gleich einsteigen möchte, ist, könnte es, oder was könnte wait a second, yeah. Könnte es, Georgina, by the way, if I talk, can you let people in as well? Is that possible? Of course, I didn't realize I was able to. Okay, good. So, can you say the question again? Sorry. So even if you didn't understand anything that I said about the tattvas or the upayas, you can still have a think about this. Why would it be that we have different methods of spiritual transformation? Why is it that we don't just have one technique, one way to get to the source? Okay. Selbst wenn ihr gar nichts verstanden habt über die Upayas oder das non-duale Tantra bis jetzt, trotzdem eine Einstiegsfrage, über die ihr nachdenken könnt. Warum haben wir so viele verschiedene Methoden, um uns spirituell weiterzuentwickeln? Warum gibt es nicht nur eine Methode, mit der wir direkt zur Quelle kommen? So go on. This is a very safe space. It's really good to throw your thoughts out there, and it doesn't matter if after you've said it you think that was a mistake. So it's a safe space. Speak up. Has anyone got any ideas? Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, bitte erhebt eure Stimmen und sprecht. Ist egal, ob ihr denkt, es ist richtig oder falsch. Wir sind hier in einem sicheren Raum. Habt ihr eine Idee? Und those speaking German, you can say it in German as well. Die Deutschen unter euch können auch gerne auf Deutsch fragen. Speak up. Ich sag mal was, ja? Julia. Naja, natürlich ist nicht ein Weg für alle Menschen geeignet. Also die Menschen sind ja unterschiedlich und so wird es auch mehrere Methoden geben, so dass jeder seine Methode finden kann. So not everybody is the same, and not every method is good for everybody. So there should be a method for everybody to choose from. That is the perfect answer. 10 out of 10. Ja, 10 Punkte. Yay!
Exactly. And those of us that have studied the tatwas and have looked at the kanchukas, the cloaks, or the malas. Und die bis jetzt schon die Tattvas studiert haben und sich auch die Kanchukas, die Malas angeguckt haben, will be aware that we all have our own individual ignorances and our own individual thickenings of the layers through which we see reality. Eben diese von uns werden halt wissen, dass wir alle unsere individuellen Schwierigkeiten haben, Ignorances, also dass wir alle unterschiedlich dicke Schichten von Verhüllung sozusagen haben. Sorry. So I'm going to try and go back now to my screen. Oh. Have you got it? Or not yet? You got my... No, not yet. Oh. How do I let me share screen again? Bear with me. Maybe I need to just get rid of all my other things that I have open. By the way, Letizia is trying to get in. I don't think she is in yet, so she could have translated something into... Oh, there she is. Right. She has a turn, please. Okay, that's fine. So, sorry. Okay, so bear with me. I'm just going to go back into, how did I do it last time? So I can get it at my end. It's in my on my screen, but it's not at your end, is it? No. So okay, Tulip, sweetheart, I'm doing something online. You need to ask Daddy, sweetheart. Need to know. You need to ask Daddy. No, he doesn't know. Tulip, you need to ask Daddy. We can do it later, sweetheart. Okay. Please. Bear with me. Give me one moment. So let me ask you in the meantime, does anybody need some Spanish translation or just some via chat or so? Are you all happy so far with understanding? Have you got it now? Yeah. Yes, there it is. Okay. Did you want to get an answer to your question? Well, nobody raised their hands. Nobody wrote something in the chat. Okay. So Should be fine. So what we'll do is we'll have a look at the first upaya, the most grossest upaya, the least subtle upaya. Also gucken wir uns mal jetzt das erste Upaya an, das ganz grobstoffliche. And it's called Anava upaya, and it translates as the embodied means. Heißt Anava Upaya und wird übersetzt als das verkörperte Hilfswerkzeug. Okay. So it's the most appropriate method for most people when they begin their spiritual practice. Diese Methode ist für die meisten Leute, wenn sie anfangen zu üben, am geeignetsten. And that's because it uses the body, which all of us have and all of us are used to using. Denn es benutzt eben den Körper, den wir ja nun mal alle haben und den wir auch alle benutzen. So I apologize again if this next bit of information goes over some people's heads, but it may be useful for others. Sorry, wenn die nächste Information vielleicht noch ein bisschen zu viel ist für euch, aber sie mag für andere eben auch sehr hilfreich sein. Those of us who are familiar with the tattvas will remember that supreme consciousness has three qualities: Sat, Chit, and Ananda. Wir erinnern uns, dass das höchste Bewusstsein 3 Qualitäten hat: Sat, Chit und Ananda.
Those are the three things that it essentially is. Das sind eben die 3 Dinge, die eben sind. But there are also 3 things that it does. Aber es gibt auch 3 Dinge, die das höchste Bewusstsein tut. Nicht nur ist, sondern tut. And those are the tattvas of Kriya, Jnana, and Icha, Und das sind die Tattvas von Kriya, Jnana und Icha, which translates as action, knowledge, and will. die sich übersetzen lassen als Aktionen, Wissen und Wille. So those of us who are familiar with the tattvas may be interested to know that this upaya uses the energy of Kriya, the energy of action. Also dieses Upaya benutzt die Energie von Kriya, von Action, von Handlung. And the practices of this upaya are asana, pranayama, mantra, mudra, puja, may also be things like dance. It's embodied practices. Und die Praktiken inkludieren eben Asana, Pranayama, Mantra, Mudra, Puja, aber zum Beispiel auch etwas wie körperliche Tätigkeiten wie Tanzen. And Abhinavagupta in the Tantra Loka, he describes that when we do these practices mechanically with our body, they make us a fit vessel for deeper experience or deeper teachings. Und wenn wir diese Praktiken, Abhinavagupta sagt, wenn wir diese Techniken einfach nur mechanisch ausführen, dann machen sie uns trotzdem zu einem Gefäß für um tiefere Lehren zu empfangen. But I want to pause here because I think this is such an important point to contemplate as a yoga teacher. Ich möchte kurz innehalten, denn das ist ein wichtiger Punkt, über den wir nachdenken sollten als Yogalehrerinnen. So many yoga classes are teaching a purely physical practice. Es gibt so viel Yoga, wo nur eine körperliche Praxis unterrichtet wird. And what I love about this upaya, Was ich an diesem Upaya so liebe, ist, it legitimizes the practice of a mechanical physical yoga practice. It is an upaya. It is a method of transformation. dass es eine rein physikalische Praxis legitimiert. Selbst eine rein mechanische Asana-Praxis ist ein Weg für Transformation. Das ist legitim. So what this upaya is telling us is that asana is a legitimate spiritual practice. However, it also tells us that we are only scratching the surface of the vehicles of transformation available to us. Auch wenn dieses Upaya uns sagt, dass Asana eine legitime Praxis ist auf dem Weg zur Transformation, sollten wir trotzdem nicht vergessen, dass wir damit nur an der Oberfläche kratzen, der Möglichkeiten, die uns eben zur Verfügung stehen, auch zur Verfügung stehen. I love that teaching because it allowed me to open my heart to the physical, purely physical practice, but it also qualified my own belief that there is more to this practice than the physical. Ich liebe dieses Upaya oder diese Lehre, denn ja, sie rechtfertigt halt sie öffnet mein Herz für eine rein körperliche Praxis, aber zeigt halt auch, dass die Idee, die ich schon vorher hatte, dass da noch mehr hinterstecken muss. So what Abhinavagupta says in the Tantra Loka, was Abhinavagupta in der Tantra Loka sagt, ist, to move to the next upaya, to get our ticket from swimming upstream to the rowboat upstream,
um jetzt das nächste Ticket zu bekommen vom Schwimmen auf das nächstschnellere Fahrzeug ist to step into the awareness that sits behind the physical practice. einzutreten in das Bewusstsein für das, was hinter der rein körperlichen Praxis steckt. And that is why I love Anusara Yoga, because there is such an emphasis on stepping into the awareness that sits behind the physical, the embodied practice. Und genau deshalb liebe ich Anusara so sehr, denn das gibt uns eben die Chance, einzutreten in diesen Raum, der hinter der rein körperlichen Praxis liegt. So I thought this would be a brilliant exercise for us all to do. Ich habe mir gedacht, eine super Übung, die wir jetzt alle zusammen machen könnten, wäre folgende. Looking at all of the practices that I've listed above, asana, pranayama, mantra, mudra, puja. Gucken uns all diese Praktiken da oben an, die ich aufgelistet habe. How can we, as yoga teachers, teach these physical practices in such a way that we invite our students to move to the next upaya, to move into the awareness behind the practice? Wir fragen uns, wie können wir als YogalehrerInnen unsere Schüler einladen, über diese Praktiken, diese körperlichen Praktiken hinaus einzutreten in das Bewusstsein für das, was hinter der körperlichen Praxis steckt. So we're going to take 2 minutes to either think or preferably write down, if you have a pen and paper, some ideas which we will come back and share of how we can turn these physical practices into a deeper practice that invites the student to move to the next upaya. Lass uns 2 Minuten Zeit nehmen, entweder das zu sagen oder noch besser aufzuschreiben, sodass wir es gleich gemeinsam teilen können. Wie können wir unsere Schüler einladen, den nächsten Schritt zu nehmen? Anhand dieser Praktiken oben. Two minutes, 2 Minuten. Ist die Frage klar? Is the question clear? Okay. In the remembrance that this is a safe space, would anybody like to share their thoughts on this question? Und die Erinnerung, dass es ein sicherer Ort hier ist, möchte einer von euch teilen, was sie aufgeschrieben hat. I can start.
Ich kann anfangen. So just to start. We can practice, or we can ask ourselves or students how they want to feel after the practice, and practice with the intention of the feeling they want to have afterwards, for example. And then probably watch how their minds or their moods shift throughout the practice or from beginning to the end. I'm going to translate this as well. Wir können unsere Schüler zum Beispiel fragen, wie sie sich hinterher fühlen möchten nach der Praxis, und sie auffordern zu beobachten, wie ihr Gefühl oder ihre Stimmung oder ihre Geisteshaltung sich während der Praxis verändert hat. That was a nice answer, yeah? Somebody wrote in the chat as well, staying in the present moment, im Jetzt und Hier zu bleiben. Ja, Another answer. ja, okay. Ich sage, dass wir, wenn wir mit dem Herzthema unterrichten, dann kommen wir ja schon mal einen sehr großen Schritt weiter, wenn wir die Asana-Praxis einfach mit dem Herzthema verbinden. Und so kann ein Gefühl dafür entstehen, dass der Raum doch größer ist dahinter als die körperliche Praxis. So when we teach with the heart theme, like we do in Anusara yoga, we teach, or we give them an idea that there is more behind the physical practice. Yes, very much so. And we're always told, aren't we, to always relate it back to a theme that has a connection to the highest. Und wir sind ja auch angehalten, es immer wieder zu dem Thema zurückzuführen, das eben mit dem Höchsten verbunden ist. Would anyone else like to share? Noch anything jemand? they've Noch jemand was? I can't see any hands up. You can call people. I don't want to call people, but if you're shy because you think you might have the wrong answer, there is no wrong answers. And actually writing things down and sharing them is a brilliant way to grow as a yoga teacher. Darüber hinaus, dass es keine falschen oder richtigen Antworten, keine falschen Antworten gibt, ist etwas aufzuschreiben und darüber zu sprechen, gerade als Yogalehrer eine gute Übung, dich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Being fully aware of sensations, Empfindungen im Körper ganz bewusst zu sein. Ulrich. Yeah, it would be kind of a repetition of what is always said, but the first thing I wrote down was say it. There is a next level. Point to the moon, make them look in the right direction, having an intention with the practice, and then connecting the movements to the opening of the heart, or as somebody called it, the highest, as the heart is the gateway to the next upaya. You know, getting from the swimming to the rowboat. Es zum Beispiel etwas zu sagen, dann in die Richtung zu weisen, wie sie gesagt hat, in Richtung Mond zu weisen und dann immer wieder alles zurückzuführen zum Herzen, denn das Herz ist die Pforte zu etwas, zu dem Höchsten. I thought that was gorgeous. Das war wunderschön. So this is why we're doing such an exquisite job as Anusara yoga teachers, because we are not just teaching this first upaya. We are pointing to the moon. We are pointing to what the more subtle upayas as well. Und deswegen machen wir als Anusara-Lehrer so einen exquisiten Job, denn wir unterrichten eben nicht nur das erste Upaya, sondern wir zeigen in die Richtung. Ja. You know, and that's what makes for such a rich and transformative yoga class. Und das ist das, was schon als eine sehr, sehr reichhaltige, transformative Yoga-Klasse ausmacht. So this is where I try to. Yay! Did it work? Yeah. Yes. Okay. So from the Tantra Loka, do the practices or don't do the practices.
Everything is permitted and nothing is permitted, but there is just one rule: be firmly focused in ultimate reality. Aus der Tantra Loka, mach die Praktiken oder mach sie nicht. Alles ist erlaubt und nichts ist erlaubt. Aber es gibt eine Regel: sei ganz, ganz stark fokussiert auf die ultimative Realität. That's very tantric. That's very Abhinavagupta. Das ist sehr tantrisch, sehr, sehr Abhinavagupta. It doesn't matter what you do. Just become one with divine consciousness. Ist egal, was du machst. Hauptsache, du wirst eins mit dem göttlichen Bewusstsein. So the second upaya, the next most subtle upaya, is Shakta upaya, which translates as the empowered means. Und die nächste subtilere Ebene, das Upaya, ist Shakta Upaya, die übersetzt das bemächtigte Hilfsmittel. And just as asana realigns our body, Shakta upaya is about realigning our minds. So wie Asana unsere Körper ausrichtet, richtet Shakta Upaya unsere Gedanken oder unseren Geist aus. And for those of you who are interested, this upaya uses the energy or the power of jnana, the power of knowledge. Es benutzt die Kraft von Jnana, von Wissen. Okay. So to understand how this upaya works, we need to be familiar with the teachings about samskaras, which almost all Eastern philosophical traditions talk about. Um zu wissen, wie diese Upaya funktioniert, müssen wir uns kurz die Samskaras angucken. Just in case anyone isn't familiar with this teaching, I will go over it very quickly, but again, it deserves at least an hour in usual circumstances. Ich halte mich kurz in diesem Fall. So the crux of embodied experience, or the crux of non-enlightened embodied experience, is that we constantly go around thinking that we're all having the same experience. Die Krux an dem Zustand, wenn wir verkörpert sind, aber nicht erleuchtet sind, ist, dass wir denken, dass wir alle die gleichen Erfahrungen machen. But actually, it takes only a very small amount of critical analysis to realize that could not possibly be the case. Aber eigentlich ist es so, dass das unter keinen Umständen der Fall sein kann. Da müssten wir eigentlich nicht lange drüber nachdenken. For example, if you think of somebody who you really don't think is a very nice person, if it really was the case, sorry. Stellt euch vor, jemanden, den ihr wirklich nicht gut leiden könnt, der nicht nett ist. If it was really the case that they were such a terrible person, everybody would think that. Und wenn es wirklich wahr wäre, dass diese Person wirklich nicht nett ist, dann müsste das ja eigentlich jeder denken. But they don't. There will be people, they will have friends and family who think that they're great. Aber es wird Leute geben, Familie und Freunde, die denken, diese Person ist toll. There are some people that think I'm a wonderful, enlightened yoga teacher. Und andersrum denken viele, es gibt jemanden, der ist ein erleuchteter, wunderbarer Yogalehrerin. But I also got an email 6 months ago telling me that I was a hard-nosed bitch. Aber ich habe auch vor ein paar Monaten eine E-Mail bekommen, wo jemand gesagt hat, dass ich einfach eine blöde Kuh bin. So as we can see, we're all going around having a subjective view of reality. Also wir laufen alle mit einem subjektiven Blick auf die Realität herum. And the hilarious thing that we do is that we try and convince everybody else that our view of reality is the right one. Und das Krasseste, was wir machen, ist, oder das Tolle, was wir machen, ist, dass wir versuchen, alle anderen zu überzeugen, dass unser Point of View der richtige ist. Like, she's a bit of a bitch, isn't she? Because we want them to agree with our view of reality. Ne, so zum Beispiel so, boah, die ist doch echt bescheuert, oder? Ja, wir wollen alle überzeugen, dass unser Punkt richtig ist.
So how does this happen? Wie passiert das? So whenever we have an experience as a non-enlightened being, Also jedes Mal, wenn wir eine Erfahrung machen als nicht erleuchtete Person, after that experience has happened, nachdem diese Erfahrung passiert ist, we actually hold on to a tiny portion of that experience as a samskara. halten wir so einen ganz kleinen Anteil von dieser Erfahrung zurück als Samskara. And that samskara holds with it a charge, which is called a vasana. Und dieses Samskara, das hält so eine Spannung. Das, what is it called? Sorry? Vasana. Vasana, das heißt Vasana. For example, Zum Beispiel, when you're a child, your mother tells you that you're stupid every time you talk. wenn zum Beispiel deine Mutter dir jedes Mal, wenn du was als Kind gesagt hat, du bist dumm, We hold on to that experience dann behältst du einen Teil von dieser Erfahrung. and we have an associated vasana of aversion towards speaking to other people in public. Und wir haben ein sogenanntes Vasana oder eine Aversion dagegen, in Zukunft jetzt in der Öffentlichkeit zu sprechen. All of these samskaras are held in our energy body. Und all diese Samskaras werden in unserem Energiekörper abgespeichert. And they manipulate the way in which we view the world, the way in which we view reality. Und die manipulieren die Art und Weise, wie wir die Realität und die Welt sehen. So we end up with this very subjective experience. Also enden wir letztendlich mit dieser sehr unangenehmen Art der Erfahrung. One way I like to describe this, Eine Art, wie ich das gerne beschreibe, it's like we have an overlay through which we see the world. wir können uns vorstellen, so wie einen Überwurf über das zu haben, wie wir die Welt sehen. My daughter is dyslexic and she always puts an orange overlay over things that she reads. It's that sort of idea, if you've seen one. You put an overlay over something. Meine Tochter ist dialektisch. Die legt zum Beispiel immer einen orangenen Filter über all das, was sie liest. Das ist so die Vorstellung. So we're all walking around with our own individual overlay made up from our samskaras. Also wir laufen alle mit diesem Überwurf rum oder diesem Filter rum, der aus unseren Samskaras resultiert. This upaya is about using spiritual knowledge to purposefully try to change that overlay so it's more congruent, more in line with ultimate reality. Hello, are you there? Is anybody else there? Yes, I'm here, but apparently Julia got frozen. And my German is not good enough to translate, sorry. Can anybody else translate? Okay, so I will continue in the hope that Julia arrives back soon to translate. And if she doesn't arrive back in the next few minutes and you're German and you can't understand me, then maybe you have to go, which is a shame. So nobody else can translate. That's okay, we just carry on. So I was explaining this upaya is about purposefully reprogramming our mind or our samskaras so that the overlay through which we see the world is more congruent, more in line with ultimate reality.
I'm sorry, I was lost. I'm back, but I didn't get the sentence. I'm sorry. No problem. I'm so glad you're back. So I was saying, so this upaya is about purposefully reprogramming our minds, changing our overlay so it's more congruent, more in line with ultimate reality. Mit diesem Upaya haben wir praktisch ein Hilfsmittel, um unsere Gedankenwelt so auszurichten, dass unser Blick auf die Welt mehr kongruent ist, also mehr deckungsgleich ist mit der wirklichen Realität. Let me try and share my screen again. I don't know if I can. I stopped sharing my screen so that, okay, I don't need to necessarily share my screen. So the question that I would like to put to everybody, and I've got 3 questions, so I'll put all of them to you. Ich habe 3 Fragen für euch jetzt. How do we, as yoga teachers, bring this upaya into our classes? Wie können wir als Yogalehrerinnen dieses Upaya in unseren Unterricht einbauen? Should we be bringing it into our classes? Sollten wir das überhaupt machen? And I'm thinking of the founder of Anusara Yoga as well when I say this. Und ich denke auch an den Gründer von Anusara Yoga, wenn ich das sage. How do we know that the story that we are telling is the right one? Woher wissen wir, dass die Geschichte, die wir jetzt erzählen, die richtige ist? Okay, again, just take, I see we're at 8 o'clock. I'll have to do the last 2 upayas in 2 minutes, which I can do. But let's just take 2 minutes because I think these are such important questions to be asking ourselves as yoga teachers. So let's take 2 minutes to reflect on those questions. Does anyone need them repeating? Lass uns 2 Minuten nehmen. Braucht jemand noch mal eine Wiederholung von diesen Fragen? Und dann gehen wir noch 2 Minuten drüber für die letzten beiden Upayas. Das schafft Georgina. And also while you write those down, I might just say we'll go to about 10 past, but if you need to finish earlier, that's fine. Wenn ihr das schreibt, wir ziehen ungefähr 10 Minuten drüber. So does anyone have any thoughts on those questions? Möchte einer von euch teilen, was sie geschrieben hat? Does anyone have any questions on that upaya? Hat jemand Fragen zu diesem Upaya? I stunned everyone into silence.
Ja, sehr schwierige und interessante Frage. Vielleicht haben wir unsere Lehren als ein Angebot, nicht als die ultimative Wahrheit für jeden. A really difficult and interesting question. Maybe we have to see our teachings as an offer, not as the ultimate truth for everyone. I like that answer a lot. Yeah. Die gefällt mir schon mal sehr gut, die Idee. Maybe I have an idea, maybe the heaviness or the weight of a teacher, of a guru, and the scriptures as well. Also, I mean, these are means as well. Der Lehrer oder die Schriften, sind das nicht auch Mittel, auf die wir uns beziehen können? Yeah, so Abhinavagupta will say, that it's really important that when you are using this upaya to essentially reprogram your mind. Abhinavagupta sagt, dass wenn du dieses Upaya benutzt, dass du dann auch deinen Geist reprogrammieren musst. That you use excellent reasoning, excellent critical analysis of the teachings. Dass du dafür wirklich eine ganz, ganz super gute Analyse der Lehren vornimmst vorher. And that you have access to an authentic tradition with an enlightened teacher. Und dass du Zugang zu einer authentischen Tradition hast mit einem erleuchteten Lehrer. I didn't know that, by the way. I would love to hear from somebody else, because as yoga teachers, we're sharing this knowledge. Should we be sharing it? How do we know it's right, the knowledge that we're sharing? Ulrich. If we know, because we've had the experience. Anusara said, you have, and many other traditions, you have to have had the experience yourself in order to deliver. I don't know what the real English word is, but like to overgive to somebody else. If you have not had the experience, you only have like like reading a book, like understanding the words, but not understanding the real meaning. I think there's the Buddhist story about Naropa, and Tilopa's sister come in disguise and ask him if he understands the Buddha's teaching, and he says, yes, I understand everything. And she turned into a beautiful woman, before she was like really ugly and old. And then and she goes, oh yeah, but do you understand the meaning? And he gets proud and he says, yes, I understand. And poof, she just puffed up into black smoke and disappeared, because he wasn't speaking the truth from the heart. So you can only speak of this if you really know by experience, in my experience. Kurz übersetzt, Anusara sagt auch laut Ulrich, dass wir nur das weitergeben, was wir auch selber erfahren haben, über das wir die Erfahrung gemacht haben. Ja. Teach what you know. Ja, unterrichte, was du weißt. Okay. Because we only have 2 minutes for 2 upayas, I'm going to go through them really quickly, okay? So, jetzt die letzten 2 in 2 Minuten. Los geht's. So what I need to try and do is do my share screen again, but I need to, there we go. Have we got it? Yes. Perfect. So the third upaya is Shambhava upaya, which is the divine means. Drittes Upaya, Shambhava Upaya, das göttliche Mittel. This is about entering the space of no thought, no concept, no overlay, no projection. Das geht um Eintreten in den Raum von keinen Gedanken, keine Projektionen, keine Filter. Because ultimately there is none of these. Denn ultimativ ist da nichts von eben diesen. And the way that it works is, Und die funktioniert folgendermaßen.
With the last Upaya, we are changing the overlay through which we see the world by using spiritual wisdom. Mit dem letzten Upaya verändern wir die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, aber mit ultimativer Weisheit, So it's closer to ultimate reality. so dass es näher dran ist an der ultimativen Realität. And in doing so, it's like we thin the overlay. Und indem wir das machen, ist es so, als würden wir diese Schicht ausdünnen. And the deal is you can only have one overlay at a time. Aber der Deal ist, kannst immer nur einen Filter gleichzeitig haben. So with our spiritual practices, we're swapping our overlays one at a time for thinner and thinner and thinner overlays. Je mehr Praktiken wir machen, umso mehr tauschen wir unsere Filter aus, dass sie immer dünner und dünner und dünner werden. Until at some point, the overlay is so thin that we can break through and see the truth of reality. So dass wir an irgendeinem Punkt dann, dass diese Schicht so dünn ist, dass wir da einfach durchsteigen können und die ultimative Realität erkennen können. There are also practices that we can do to slip into this space of no thought, no concept, no projection. Und es gibt natürlich auch Praktiken dafür, dahin zu kommen. For example, Zum Beispiel becoming aware of the spaces between the breath can lead you to that space. Zum Beispiel sich bewusst zu werden für den Raum zwischen zwei Atemzügen. Apologies if this upaya is going over people's head. It's getting quite lofty now. Es wird jetzt ein bisschen, vielleicht ist es jetzt zu viel, aber ja, stick with it. Using the analogy from before though, this upaya, we are now on a steamboat to the source of the river. Ja, wir sind jetzt auf dem wirklich schnellen, auf dem, ich weiß nicht, wie das heißt, Boot auf dem Weg zur Quelle. If we can be in a space that lies beyond our projections, we are so close to the source. Wenn wir an dem Ort sind, wo wir ohne Projektionen und ohne Filter leben können, dann sind wir so nah dran an der Quelle. And this, I think, is what Patanjali's Yoga Sutras is, what Patanjali is getting at in his Yoga Sutras when he says Chitta Vritti, Yoga Chitta Vritti Nirodha, stopping the fluctuations of the mind. Und das ist das, wovon Patanjali wahrscheinlich in den Yoga Sutras auch spricht. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Wellen im Geiste. If you can just get away from your thoughts and your concepts, if you can just get away from the interference, you will see what was already there. Wenn du wegkommst von diesen ganzen Störungen, von den ganzen Wellen, dann deiner Gedanken, dann wirst du auch sehen, dass du schon längst da bist. So the fourth upaya Das vierte Upaya, is also known as the non-method. die Nicht-Methode. In fact, some sources only talk of 3 upayas because they do not include this one. Manche Quellen nennen sogar nur 3 Upayas und inkludieren diese nicht. This upaya is the teleportation and it is incredibly rare. Das ist quasi die Dingsreise und ist sehr, sehr selten. And it is when in a single moment of grace. In einem ganz, ganz, ganz kleinen Moment von Grace, von Gnade. In one glance from a guru. In einem Blick eines Gurus. Boom, you are teleported to the source. Zack, bist du telepathiemäßig zur Quelle gebracht. If anyone has experienced Shaktipat, they may have some understanding of this upaya. Falls irgendjemand von euch Shaktipat erfahren haben sollte, dann weiß er, worum es in diesem Upaya gehen könnte. If you have not, it's totally understandable to think
that this upaya is complete nonsense. Und wenn das nicht so ist, ist vollkommen okay zu denken, nee, dieses Upaya ist ja totaler Unsinn. What have we got? Okay. So before we tie things up, does anybody have any questions for me about anything that we've covered today? Bevor wir das Ganze abwickeln, hat jemand noch Fragen zu dem, was wir jetzt besprochen haben? I have one. Can we have your presentation afterwards? Of course, yes. Of Gut. course. Wir können die Präsentation hinterher bekommen. So because I've offered you a lot of information, Ich habe euch jetzt ziemlich viele Informationen gebracht. I feel that it's very important that we sit with everything and digest it just for the last 2 minutes. Finde ich es trotzdem sehr wichtig, dass wir uns noch kurz hinsetzen und das Ganze etwas verdauen lassen für die letzten 2 Minuten. The practice of bhavana, which is what we will finish with, Die Praxis von Bhavana, damit beenden wir, is where you allow teachings that you have received to settle inside of you. in dieser Praxis erlaubst du es dir, dass die Lehren, die du bekommen hast, ja, in dich selber einzusinken. But you do it with the remembrance Aber du behältst im Hinterkopf, erinnerst dich daran, that these teachings, that this spiritual knowledge dass diese Lehren, dass dieses spirituelle Wissen is already inherent within you. schon längst in dir wohnt. So even if a lot of this information went over your head, Und selbst wenn viele dieser Informationen jetzt einfach so über deinen Kopf rübergeschossen sind, please do this practice with the knowledge that this inherent wisdom that you already have will begin to bubble up. mach bitte diese Praxis mit dem Wissen, dass das Wissen schon in dir ist und nach oben aufsteigen wird. So let's find a comfortable seat, Und in einem bequemen Sitz, nice long spine. schön lange Wirbelsäule. Let the eyes gently close. Und schließ sanft die Augen. Bring your awareness to your breath. Bring die Aufmerksamkeit zum Atem. Take a few rounds of conscious awareness on breath. Nimm ein paar Runden bewusster Aufmerksamkeit auf den Atem. And then just drop into whatever thoughts are going through your mind. Just drop into whatever wisdom is bubbling up and contemplate it. Turn it over in your mind. Und dann spring auf egal welche Idee, welcher Gedanke jetzt aufpoppt und kontempliere da einen Moment drüber. Kau auf diesem Gedanken einen Moment herum. I will repeat the Tantric Bhavana mantra as we begin this practice. Ich werde das tantrische Bhavana Mantra wiederholen, während wir um diese Praxis zu beginnen. And then we'll sit just for 1 minute. Und dann sitzen wir 1 Minute. Etad guhyam, maha guhyam, kataya svamama prabhu. Etad guhyam, maha guhyam, kataya svamama prabhu. Etad guhyam, maha guhyam, kataya svamama prabhu. Powerful Lord, my very self, tell me that mysterious secret, great, unconcealed. Powerful Lord, my very self,
Tell me that mysterious secret. Great. Unconcealed. And then when you're ready, return once more to your breath. Wenn du soweit bist, kehr nochmal zum Atem zurück. Become aware of your body. Werde dir deines Körpers bewusst. And when you're ready, gently open your eyes. Und wenn du soweit bist, öffne sanft die Augen wieder. So those of you who need to get on with something, thank you very much for coming. Those of you who wish to stay to either share something or ask me a question, I'm happy to stay for another 5 minutes and do that. Also die weg müssen, bitte macht das. Ansonsten, wer noch bleiben möchte, bleibt Georgina auch noch ein kleines bisschen. So can I round this up just quickly before you go on, or anybody? I just want to announce some more, just 1 or 2 more things. Thank you very much so far already. And I just wanted to invite you to our next meeting with the German teacher Katrin, who's also in this group here, and she will tell us or give us valuable information for teachers who are part-time yoga teachers. And yeah, more to come when you get the recording for this. You will get more information about this one. And we need you to also apply as presenters for next time or for the next time. So if you have something to share, something can be something practical, you can do a practice with us, or teachings, philosophy teachings, or anything business, please apply. And I will post the link as well in your email. So back to you. Did somebody? So Ruse just asked me a question. Could you explain the answer to the first question again about how you could make students aware of there being more than embodiment? Someone explained something to do with the moon. Ru hat gefragt, ob sie nochmal die erste Frage wiederholen kann, wie man Schüler dazu bringt, dass es mehr gibt als reines Verkörpern. Jemand hat was mit dem Mond erwähnt. I'm so glad you asked this question, because this is what makes Anusara Yoga so special. Schön, dass du das gefragt hast, denn das macht Anusara so speziell. To become an Anusara Yoga teacher, you must be pointing to the moon. Um ein Anusara-Yoga-Lehrer zu werden, musst du zum Mond zeigen können. Yes, you are teaching a well-aligned physical embodied practice. Ja, du unterrichtest eine gut ausgerichtete körperliche Praxis, aber but you take it to that next level, you take it to that next Upaya. Aber du trägst es immer zum nächsten Level, zum nächsten Upaya. By offering a theme with the class. Indem du zum Beispiel dieses Thema mit der Klasse zusammen anbietest. Which ultimately relates to the highest yoga teachings. Das ultimativ immer zu der höchsten Lehre hin in Bezug steht. So, for example. Zum Beispiel. You may be teaching a physical class, but you may also have a theme of
finding your edge in a pose. Zum Beispiel, du unterrichtest eine Klasse und dein Thema geht zum Beispiel so die Edge also die Klippe zu finden in einer Stellung. Not pushing so hard you hurt yourself, but also not being too lazy with the pose. Zum Beispiel nicht so doll, dass du jetzt über die Klippe drüber fällst, aber auch nicht zu faul zu sein in der Stellung. And then you take that theme to the next level. You take that theme to the next Upaya. Und dann nimmst du dieses Thema und tagst es zum nächsten Upaya, zum nächsten Level. By relating it to the highest teachings. So for example, you could bring in a theme with it of not pushing too hard with your practice and also not relaxing too much with it. Or you could bring in the dance of Shiva and Shakti. You could bring in, if anyone else wants to chip in, you find ways to make that theme relate to the highest principle, to relate to Shiva Shakti and to divine consciousness. Und dann könntest du zum Beispiel das wieder in Bezug ziehen zu etwas noch Höherem, zum Beispiel zum Tanz von Shiva und Shakti und das zu deinem zusätzlichen Thema machen. Or you could bring in a theme of finding steadiness in a class and doing balancing poses. Oder zum Beispiel das Thema Standhaftigkeit und Balance in einer Klasse, Standhaltung zu unterrichten. And then you bring in the teaching that I gave today of becoming aware of how, and then you bring in the theme of how when you're balanced, you can become more aware of your own thoughts. And then you can see that your view of reality is subjective. Und dann zu dieser körperlichen Praxis bringst du zum Beispiel das, was ich heute auch unterrichtet habe, dass die Art und Weise, wie ich auf meine Praxis gucke, subjektiv ist und dass ich klarer sehen kann, wenn ich zum Beispiel ausbalanciert bin. These are just some ideas I've made up quickly. I'm sure you can do much better. Das ist mir jetzt nur so schnell in den Geist gekommen. Ihr habt wahrscheinlich bessere Ideen. Mine and Ulrich's teacher, Jayendra, Ulrichs und mein Lehrer Jayendra had some fantastic templates for working through a theme. I'm sure he will share them with you if you ask him. hat super Vorlagen, wie man ein Thema erarbeitet. Und ich bin sicher, wenn wir ihn fragen, dass er die auch zur Verfügung stellt. And I can do that. Das kann ich machen. I can ask him. And another nice technique when you're planning a class Und noch eine andere schöne Technik für Klassenplanung, is to ask, so what? zu fragen, so what? Also, so, was jetzt? Was kommt jetzt? I'm going to teach warrior pose. So what? It makes me feel strong. So what? Because when I'm strong, my practice is stronger. So what? When my practice is strong, I'm more aligned with ultimate reality. You keep asking yourself, so what, until you get to the highest. Du fragst dich selber einfach die Frage, ja, und was dann? Immer wieder, wie sie es gerade vorgeschrieben hat. I'm just going to shorten my answer. Yeah. Okay. Anyone else have any questions? Can I go? I think we will have to ask Georgina to come back to our collaboration at Europe Online and present more, because this topic is exciting, and you can see that we can continue talking, and we are all here very much looking forward to keep getting information from you, because it's so interesting and so nice, but it's getting late. So maybe one more question, and then we can really wrap it up, because it's 9 over here is 9:30 already. Only another question if anyone has one. Yes. No one else has one. There is one in the chat. Someone is asking, did you say that Jayendra is your teacher? So Jayendra is one of my teachers. My first teacher was Bridget Woods-Cramer. Studied with her for many years. Jayendra is another one of my teachers, but actually my love of philosophy, I've studied Buddhism extensively and continue to do so. I've also studied a whole bunch with Carlos Pomida, Bill Mahoney, recently done a lot of stuff with Christopher Wallace.
also Alexis Sanderson. So Jayendra is one of my teachers, and what I found Jayendra was very good for was helping you work out how you can create a theme in your class that relates to the highest. I hope that answers the question. Ja, also Jayendra war derjenige, und was er besonders gut machte, ist eben immer zu zeigen, wie man von seinem Thema zu dem höchsten verweist. Dafür war der super. Unter anderem. Good. Half an hour over. I was told not to do that. I'm very sorry. I love you all. Thank you. Could I ask you one thing, Georgina? Of course. Is it possible that you could share your notes and maybe one book recommendation of one of the translation of the Tantra Loka that you like? So this is why I started learning Sanskrit 2.5 years ago. Most of the Tantra Loka isn't translated into English. Mm-hmm. You have to go and see teachers who will tell you it, who speak Sanskrit. Mm-hmm. I'm working on it. I'll get there one day. But I'll have a think and think of some recommendations and get back to you, Ulrich. No problem. Thank you. Thank you so much, Georgina. That was lovely. And yeah, like Letizia said, you need to come back next year, maybe, if you want to. I'll try and give you shorter. That's fine. That's fine. Come on. I'm the good cop in this case. Letizia's a bad cop. I'm used to be the bad cop. I can do this all evening, but we got to go. Thank you so much. Good to see you. Thank you, everybody, for coming as well. And hopefully see you again next first Sunday of October. Bye-bye. Good night. Bye, everybody.